Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister semua. Salam Ramadan Karim. Alhamdulillah kita dah ada di Ramadan yang ke-25. Tak lama lagi dah. Dan rasanya memang cepat lah kan masa ni. Itu salah satu tanda kata akhir zaman ni lah. Ya? So insyaAllah kalau sisters tengokkan kita ni sebenarnya memang Allah berikan satu bulan yang kira untuk kita buat banyak refleksi, ya. Dan mungkin salah satunya adalah untuk melihat balik kita punya priorities, ya. So tak nak ucap terima kasih lah pada sisters yang dapat bersama ni, sisters and brothers, ya. Kita tunggu Syiffa Rosman untuk join kita. Mungkin kalau ada apa-apa nak bagi komen dulu ke, ya, just untuk starting off the discussion dulu kan. Macam biasalah pilot talk ni, alhamdulillah for the time being kita dapati dia jadi satu wadah untuk kita berbincang tentang topik-topik yang kadang kita kita ada fikirkan tapi kita tak tahu macam mana orang lain fikir juga masa tu. Dan tajuk yang kita angkat memang tajuk yang dicadangkan oleh Syiffa lah, ya. Dan Syiffa dia buat homework dia akan ada pertanyaan, dia akan tanya kawan-kawan apa yang kita nak tahu tentang topik tersebut, ya. Dan feedback yang Dr. dapat banyaklah yang kita akan bincangkan macam dealing with expectation, ya. Kemudian mungkin kita lihat dalam konteks kita punya mindset kita. Ada hari tu somebody lah dia kata dia ikuti pilot talk ni, ya. Dan ada banyak juga perspektif lain yang mungkin sebelum ni dia tak nampak. Kemudian bila kita bincang-bincang ni dia jadi macam tu, kan. Jadi mungkin Dr. ambil peluang ni dulu untuk bincang dengan sisters bila macam mana, kenapa ruang-ruang perbincangan macam ni selalunya dapat memberikan kita perspektif yang lain gitu, ya, as compared to kalau mungkin masa yang lain. Dia ada sebab kenapa kita pillow talk kan. Selalunya kat mana kita ada pillow talk ni. Kalau Dr. dulu dekat asrama, ya, masa student itu tu ada masa kan kita mungkin dengan kawan kita 2 orang ni sebelum tidur tu, ya, dah relax satu dan kita start cakap mula macam ngantuk kan, tapi lama-lama tu macam segar balik. Tetapi mungkin sebab kita dah nak rested, ya, dah otak kita pun dah slow down. Jadi kita selalu mungkin becoming, more engaged. Assalamualaikum, Syiffa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah, kau baik. Okey. Betul kan 8.30 kan? Yelah. Ni sekarang ni 3.30 dah baru start je. Okey. So, Syiffa baru start pagi kan? Kami dah nak buka dah ni. Macam mana puasa so far? Okey ke? Puasa so far okey, alhamdulillah. Cuma tahun ni puasa agak memenatkan dan dia tempoh masa makin pendek sebab sekarang puasa musim bunga kan. Tapi sebab urusan pindah rumah. Pindah rumah dia macam penat sikit lah kan. So macam Syiffa ada benda lain lah juga nak buat kan masa okey, boleh faham lah tu. Tapi dah masuk spring, ya. I think dah coming to spring dah, alhamdulillah. Okay. So I think spring is always the time where you feel, as the word goes lah, everything springs back to life kan, lepas that long winter gitu tu. And mudah-mudahan kita bincang tajuk yang dia unik juga tau, Syiffa nak bincang tentang emptiness ni kan. So kita pernah dealing dengan loneliness, kan, kita cakap pasal loneliness. Tu tadi Dr. cakap sebelum Syiffa masuk, Dr. suka tengok tajuk ni sebab ni lah tajuk yang selalu kita bincang masa pillow talk. Maksud dia macam and why does it call pillow talk? Sebabnya memang masa ni kita dah nak tidur kan, tapi masa tu agaknya kita
dengan kawan, and then our brain starts to come into, you know, dah nak rest, tapi belum lah. Kalau ngantuk pun kan boleh dah pillow talk tu boleh cakap sampai pukul 2 pagi kan. Biasa tu kan. Jadi mungkin tak apa ni pun kita buat waktu siang ni sebabnya kita tak buat malam kan. Jadi yang tajuk ni mungkin Dr. Har nak minta Syiffa ialah bagi latar belakang sedikit. What about emptiness that you know you have found out ke atau that you want us to discuss today ni lah, insyaAllah. Okay, sila. Okay. Sorry, saya pun sakit tekak. Okay. Dia ni macam ni tau, bila dah 10 malam terakhir tu, 10 terakhir Ramadan tu, badan kita sebenarnya dah lesu dan itulah manusia ni hanya boleh sebulan je lah sebenarnya. Ya Allah letak pula Lailatul Qadar ni dekat ujung tu. Dia tak letak bawah kan. Dia nak tengok kan kita punya kedaya tahanan. Betul lah. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So hari ni terima kasih lah dalam bulan-bulan puasa ni masih lagi tetap nak join kan Pillow Talk dengan tajuknya Coping with Emptiness. Dan macam Dr. cakap, before this kita buat Dealing with Loneliness. Now kita buat Emptiness. Dan bila Syiffa tengok balik sebenarnya dia sangat berkait. Dan bila Syiffa macam let's choose Emptiness ni, waktu ni pun samalah Syiffa macam tengah sembang dengan kawan macam you know what, sometimes sebenarnya dalam hidup kita ni kita senang nak rasa kosong. Kita selalu cakap macam rasa kosong lah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan rasa kosong tu kan? Kalau sunyi, senanglah kita rasa sunyi. Mungkin sunyi tu tak ada bunyi, tak ada apa-apa kan. Tapi kosong ni dia more like related dalam dalaman kita. Kita punya corp lah juga kan. Hati kita. Dan juga saya rasa macam kadang-kadang emptiness ni pun dia macam mind trick juga kan. Dia macam something related with our mind as well because we think about it and we feel that we feel empty kan. Tapi aim macam bukanlah aim, but the reason I choose this one is like mungkin bila kita bersembang dengan Dr. Har dalam Pillow Talk dengan sisters kat sini, I just want to minta maaf to shift the mindset. Mindset kita semualah kan, ataupun nak ease the pain for ourselves about our own condition whenever we come across emptiness or if we already berada dalam keadaan emptiness tu. Because it's not easy, you know, to talk about emptiness. Of course. I would say it is some sort of our perkara-perkara yang kita jarang sembang ataupun kita takut nak sembang. Nanti orang akan we don't know what other perception kan, macam orang mungkin kata tak bersyukur lah dia ni kan. Okay, alright. Okay. Sebelum tu kan Syiffa rasa actually I learn a lot juga dalam Pillow Talk ni, so that's one of the reason that Dr. rasa kita kena sustain sebabnya satu perspektif kita mungkin berbeza for somebody my age and your age kan. Jadi and then kita pun patutnya have this conversation dengan parents kita, dengan mak kita ke kan. Tapi I know most of the time kita tak cakap benda ni lah, kita cakap benda lain. And we hardly talk pun agaknya kan. And satu kan kalau I was just looking through the topics kan yang kita dah bincang dalam Pillow Talks ni kan, actually these are all topics of vulnerabilities tau. Kita punya you know, benda yang kita rasa kita tak nak orang, you know, vulnerability is the first thing I would like to see in you, but the last one I want you to see in me. You know, like macam tu. So kan kita cakap pasal loneliness, kita cakap pasal, you know, kita kena acknowledge that. But you know what the good thing about having this kind of topic to be discussed, now we realize that it's not just us who having that vulnerability. As far as emptiness is one of the skeleton in your closet, it is also mine, you know. So that's why Pillow Talk ni salah satunya is when we are
courageous enough to talk about it, kan? And kalau baca Brené Brown punya buku Daring Greatly tu, dia kata this is when you use vulnerability to remind yourself that you are just human being, you know, and not you don't put your armor and your mask just to pretend to be somebody else gitu. But of course we don't talk about all these vulnerabilities to everyone. That's why Dr. Har rasa when we are talking kan Syiffa, Dr. Har selamat dengan Syiffa. Syiffa pun kata you can actually trust me gitu. So by we engaging in the discussion, orang lain yang datang tengok ni they are going to at least have a sneak peek, tapi dia orang sendiri pun tak payah bercakap. So bagus juga kan. Jadi itulah dia. So I think we put it like that, and then think that's why benda ni memang akan jadi satu topik yang yang mungkin we have to sort of discuss macam tu. So far ada 10 orang alhamdulillah ni tengah-tengah hari I don't expect pun, rasa tadi kita berdua je kot. Tak apalah so yang 10 ni pun kadang agaknya terlelap pula lepas tu. Tak apalah kan. So anyway, Dr. Han nak start macam ni je dulu. Selalu kita describe emptiness ni as a feeling of unfulfilled gitu kan. Jadi tapi Dr. Har suka juga nak tengok what it is not, you know, so that lawan kepada feeling of emptiness is actually fulfillment. I think you feel fulfilled and you feel productive tau, macam tu kan. So I think bila kita so about productivity, it becomes something that you can quantify, and then you can see the impact, you know, and maknanya kalau lah macam dalam bilik tu empty langsung, tak ada apa pun. Tapi kalau yang fulfill tu you can see things that is there, you can count, you can. So Dr. Har rasa mungkin as a quantitative person like me, I might have to bring it to macam productivity, and which has relation dengan Ramadan juga sebenarnya. So orang kata Ramadan your productivity is going to decline, which is not sepatutnya, you know. And so okay, so now emptiness ni satu lagi, when I talk about productivity, there's basically two things, many other things. One is actually, are you busy or are you productive gitu, you know. Sebab boleh jadi kita busy tau, but if you are not productive, you feel empty lah at the end of the day. You tengok balik dalam akul you tu tak ada apa pun, tapi you macam habis masa you doing so. When you are productive, sebenarnya masa tu you je kan, it's either the must do and then the should do and the nice to do. Kan, yeah? So that is when you arrange your priority. You become very busy because semua ni you kena buat. Yeah? When the nice to do and the should do pun jadi must do, contohnya kan. So you start lah to, you know, you dah tak boleh nak set priority, and then hence bila you know you muhasabah your productivity towards the end of the day tu nampak macam apa, dia macam busy, sibuk, tapi still benda yang penting tu tak buat juga lagi. Kan? So can we discuss along that line dengan Syiffa? What do you think? I do agree, I do. We relate it with the productivity kan. I totally agree with it. And samping tu nak cakap juga dekat any audience yang tengah tengok, if you have any questions, feel free untuk tanya dekat ruang komen ataupun tekan tanda soal tu. Okay, so this one I think dah tengah 7 orang dah, tapi tak apa tu je. I sebenarnya tak kisah, tak tengok sangat nombor tu sebab nanti dia full lah. Tapi I think if the 7 of you all can start to give questions semua tu, I think we can become very engaging. Okay, coming back to productivity ni, Dr. Har ni ada talk dekat Jabatan Perdana Menteri, dia orang cakap tentang puasa ni lah. So Dr. Har kata boleh tak kita cakap pasal Ramadan and productivity, and that was really a very interesting topic sebenarnya tak, sebab kita selalu kita kena tengok sama ada Ramadan ni kita lagi produktif ke atau kita sama, atau yang kita risau tu kita lebih less produktifnya, and so bila kita less productive, we spend so much time doing things, tapi kita tengok
kita tengok masih lagi macam asal balik asal hasil juga kan. Dan kalau ikutkan macam kerugian pula yang bila Rasulullah kata tak dapat apa-apa melainkan lapan dan dahaga saja. Kan ya. So oleh sebab tu Dr. Har rasa satu, kalau kita produktif kan Syiffa, I think this is actually when we can start replacing all those emptiness with something more productive. Okay, and hence when you can see the result of your productivity too, and then that feeling of emptiness too is going to slowly being replaced by this feeling of fulfillment. And of course it has something to do with expectation juga. Kan, kalau you expect tinggi benar, whatever you achievement ni still not good enough, of course lah, that gap between what you have and what you expect tu is becoming an empty void. Kan, it make you feel empty. Dr. Har rasa Dr. Har nak start dengan are you busy or are you productive tu dulu. Boleh. Okay. Dia kan productivity tu is actually dia ada equation dia tahu, output divide by input equals to productivity. Okay, so bila masa kita tu productivity kita tinggi, bila kita punya input sikit je tapi output kita banyak. Kan? Right? Tapi kalau katalah input banyak tu sama dengan output yang ada, then this is what is your expected productivity lah kan, macam tu. Tapi yang bila kita kata kita rasa tak produktif and hence we feel empty, is when you punya input so much tapi you output sikit je. Okay. So now it is about result. It is about having something. Yang itu tu yang kalau you tengok, I expect ada 10 benda ni, tiba-tiba kosong. Tak dapat langsung. Tu kosong lah, you rasa empty tu. Okay. So when you talk about productivity, it is actually using your resources tadi tu. Input you apa dia? Your time, your energy, your attention, to achieve your objective. So kalau misalnya you bagi certain amount of time, energy and attention, and then suddenly you achieve so much of your goal, you're productive lah. Kan? Tapi ni tak, dah bertahun-tahun buat kerja tu, for instance, kan? Dah letih dah rasanya kan. And then you punya energy pun dah nak habis lah bateri tu, tapi you dapat seciput aja. Okay? Maybe orang quantify dia punya productivity tu dengan duit contohnya. Tu mungkin boleh ni. Tapi you are talking today ni is more on not duit tu. Because ada duit tapi still feel empty. It's more of that fulfillment tu. Kan? Dan dalam konteks ni, minta maaf, sebut satu lagi benda which is self-actualization. The highest peak in Maslow tu, where if you are there, you don't feel empty. You feel very fulfilled lagi raya kan. Okay. Now, sikit lagi. Another thing when you're talking about productivity tu is actually not just the quantity, but also the quality. Yeah. And also the efficiency. Yang ni pun satu hal juga kan. Maknanya how much resources is being wasted in that process. Tu yang kadang-kadang kita rasa macam kita dapat apa kita nak, tapi kita masih rasa macam I should have more gitu with the time I spend contohnya kan. Tapi so kan tadi Dr. promise nak tahu tak busy ke atau produktif. Okay. Orang busy ni apa dia? Okay. Pertama, dia prioritize benda-benda yang trivial, yang shallow task gitu. Sedangkan orang yang produktif ni, dia memang prioritize the important task dulu. Okay? So, orang yang produktif ni selalunya dia akan bagi attention for important things. Dia akan set priority tu. Tapi orang yang busy ni, dia akan bagi attention to everything. Tu yang dia busy tu. So busy people tend to multitask. So you rasa penat tau. You bagi a lot of things tapi you rasa output you tak banyak. Itu you rasa empty lagi. Ni kalau ada antara sisters ke yang ikut ni kan, I really want to see your comment and your ni about this kan. To be honest kan, Syiffa Doktor kalau ada nak cakap ni, I prepare tau. Yang ni I prepare juga. Tapi rasa macam tak best juga lagi preparation. Tiba-tiba buka aja ni, nampak aja muka Syiffa, ingat I must talk about productivity. So tu lagi.
Okay. Yeah. So orang yang produktif, they are very good. They focus on single task. But then these are the people who will always have a few exceptional project. Tapi orang yang busy ni, dia multitask ya. Dia ada a lot of good projects. Dia bukan exceptional, just mediocre lah ya. It is just kira average lah gitu kan. And of course, ni satu lagi I bila tengok dia, ouch ni. Busy people will say yes by default. For whatever reason lah. Dia memang people pleaser kan. Dia macam nak yes saja kan. Tu busy gitu lah. But productive people by default say no. Dia no dulu, lepas tu baru dia. Tapi itulah kadang orang produktif ni kita sakit hati juga tau. Bukan dia. Especially if you are busy people and dia orang pula can choose whatever they want to do kan. Macam itulah. Tapi I think I'm gonna rephrase tau. Selalu kata if you want to get things done, give it to the busiest person around you. I think now I will say if I want things done, I will have to give it to the most productive people around you lah. Who can prioritize and all that. Okay, sebelum nak bagi balik kat Syiffa. So kan orang yang busy ni, dia punya kerja selalu frantic tau. And then they have to work harder and harder. And then they are fueled by perfectionism. There you go. And then they are good at everything small and big macam tu lah. They multitask tadi. And they rush. They always be rushing kan ya. Tapi orang yang produktif ni, dia very focused kan. Dia work smarter and they are fueled with purpose tau. Apa dia punya motivation is actually outcome gitu, kan? And of course they are good at doing important things, and of course they are more relaxed sebab they will say no dulu daripada kan. So itu Dr. Har berhenti kat situ dulu. Maybe Syiffa ada apa-apa kan nak input on that? Okay, silakan. I like the point when Dr. Har differentiatekan busy people dengan productive people with the ability to say yes and no. Because I think benda ni lah, that is the hardest thing sebenarnya. If you are in that situation, kan kita nak linkkan emptiness dengan productivity tadi kan. First, you dah rasa empty dah. Lepas tu, you rasa pula macam, oh, if I say yes, maybe it can erase my emptiness. Ataupun akan kurangkan rasa emptiness. Tapi tak But if, kan? tapi tak pula. Macam, ya Allah, duk busy ni. Tapi rasa macam kosong je. Kenapa kan? But the people with much more understanding, aku kata no. Yeah. Because they want to prioritize things in their life. And I think this one kan, this nasihat Dr. Har bagi. And then there are few akak yang saya kenal lah kan. They are like 40s, kiranya dah lebih experience dalam life. Dia kata, you know what, at this age, dia kata, I believe that waktu dulu muda sebenarnya, if we able to say no, it will make your life easier. Dia kata, it will make your life easier and then you tak payah nak serabut, you will be feel fulfilled with your life kan. But that's the hard thing lah Dr. Har. Tapi of course it comes with experience sebenarnya. Okay, so don't worry. But I don't usually regret things. Tapi kalau lah somebody, has told me this when I was 20, I was 30 like you kan, maybe I can actually set my priority better gitulah. Tapi basically, kenapa yang kita still rasa empty walaupun kita busy? Sebab we are doing things yang orang nak kita buat tau. Soalnya benda tu dia tak mengisi kita. It might fulfill them but it doesn't fulfill us. So bila macam tu yang rasa empty je. And then of course you rasa you punya battery pun makin lama makin depleted kan. And then you burn out lah. You burn out kan. So another thing yang Dr. Har sebut tadi kan is actually prioritizing. That's why orang yang productive ni dia memang tahu priority dia. And when you talk about priority, now this is another analogy yang Dr. Har rasa dia double barrel, maknanya
not just in terms of setting up priorities, tapi juga in filling up something. Ni lah emptiness and filling up kan. Okay, now I'm sure you have heard about this when your people talk about time management lah, apa semua in terms of prioritization. Dia akan bagi analogy the rocks and the jar. You know, dia ada glass jar yang mana kita punya task is to fill in all those rocks which are stones lah. Dia ada rock, batu macam batu sungai tu, bulat-bulat itu besar. And then ada kerikil, pebbles, and then sands. You see? So Dr. Hari ingat masa I think I realised this when I was in sekolah menengah, and that is actually how powerful your teacher can be. Dia bawa satu jar macam tu, balang macam tu kan. And then dia bawa all the pebbles, stones, yang rocks tu, and then pebbles, and then sand. Lepas tu dia kata, dia suruh dia buat lah, kita tengok kan. Okay, let's fill up this jar. The task is actually to put in all this batu ni semua kat dalam ni. Okay. So dia buat yang first kali dia masuk pasir dulu. Masuk pasir. Lepas tu dia masuk pebble tu tau. And then batu tak boleh masuk lah. Ya, batu boleh masuk mungkin kalau ada macam 10 batu sungai yang bulat-bulat tu kan, yang cantik tu lah, yang kita tengok, bukan yang besar sangat tu kan. Ya, dia boleh masuk agak yang 3-4 aja. Yang 6 lagi tak boleh masuk. Kan? And then dia keluarkan balik. Lepas tu dia buat the other way around. Dia masuk batu besar tu dulu. Yang batu sungai tu dulu masuk semua. Lepas tu dia masukkan pebble. Dia goncang-goncang sikit. And then dia masukkan pasir. Buat je elok-elok. Kan? I think our life is going to be empty kalau benda-benda yang batutnya besar tu. Okay, the moral of that experiment is that the batu besar tu, batu sungai tu is actually the one that represent your must do, must have, must everything lah, yang must, yang mesti, kan. Or that's your need actually, gitu kan. Lepas tu pebbles ni is actually the should do or should have. Okay. And then of course yang pasir tu is actually your nice to have. So dia kata kalau you tak identify dulu mana dia you punya must have or must do, then you will spend your time with the nice to do. Masa benda tu seronok tau benda tu. And that is the reason why you feel empty, because your jar is full with just sand and pebbles, you know. Those stones, those rocks, it's not there. Okay, let her leave it to Syiffa. What do you what do you want? How would you elaborate on that agaknya? Okay. Yeah, very interesting bila Dr. Har kata pasal we tend to choose the pasir first sebab paling senang. Scoop je letak terus, lepas tu dampak penuh kan. Even kalau kita tengok dekat I really love pantai. Tengok kat pantai kan. Okay. Apa ni, kita tengok macam banyak pasir macam tu kan. Perasan tak bila kita whenever we go into the ocean, pergi kat pantai, pasir ni akan terlekat kat baju kita dulu. And it's very hard untuk kita buang pasir-pasir ni. Dia senang nak lekat, but it's very hard for us to remove it. But kalau batu-batu kerikil ni senang. I think the analogy really fit lah our life. Whenever we fill ourselves with things yang unnecessary, yang kita rasa penting tapi sebenarnya tak, and we tends to leave out the big thing it's gonna make our life harder. Dan sebenarnya bila kita analogi tu, bila sambungi kat pantai, benda yang menjadikan beratkan badan kita adalah bila pasir tu banyak kat baju kita. Yes. So it will make us very hard to move around. Wow, that's a very apt and wise analogy. Tak terfikir tu, tapi lepas ni Dr. ambil lah kan yang tu. Boleh. It's very hard for us to to move around bila ada banyak attach pasir-pasir tu kan.
apa ni, lepas tu Dr. Har, tadi kita ambil lah soalan Ada soalan ke? audience. Ada the first one is Atira. priority matrix. Cik Gembira. Mana dia? Sekejap. Dr. Har tak nampak pula. Oh, dekat atas Priority matrix, does it really help? Because tadi kan kita cakap busy dengan productivity ni, yang membezakan adalah priority. So Okay. Cik Gembira selalu Dr. Han macam tak pernah tengok pula belum sampai lagi kat pengetahuan Dr. Han ni apa dia priority matrix. But I think this is nanti kita kena tanya. Okay, kita mungkin jawab soalan yang satu lagi setelah Dr. Han Google sikit ni. Yes. Priority matrix. Okay, boleh. Dan Cik Gembira juga tanya, I really like this question as well because it's sometimes dia berkenaan jugalah dengan question saya nak tanya dengan Dr. Ha. Dr. Ha, for those who involved in dakwah and tarbiyah, all that thing ni, okay, benda-benda berkaitan DNT lah. Is it normal? Sometimes we feel empty and then worry we are heading to excluded from helping the deen. How to maintain the energy, doctor? I believe it somehow macam awal-awal kita rasa macam nak buat semua benda. Lepas tu kita rasa takut. Okay. Dia kan Dr. Har kan baru ni kena dalam Zayan, Lin Arifin tu dia punya host, dia engage Dr. Har untuk this month of Ramadan ni on parenting 101 lah in a way. And then parenting tentang, I think the first week tu dia tanya every Monday macam minggu esok ni ada. So the first one tu dia tu macam mana nak jawab soalan yang Allah tu kat mana? Kenapa kita tak boleh nampak Allah? Gitu kan? Okay. So actually kan Dr. Har kena revise balik and I bump into this terminology called innocence, childhood innocence. Okay. So sebenarnya bila kita innocent macam kita pure lah kan, kita very idealistic. And Cik Gembira, I like the name Cik Gembira tu Jadi masa kita mula get to know about dakwah dengan tarbiyah and you feel that you really have to, this is dakwah ni kena buat juga kan, so this is part of your fardu ain juga kena buat, so datang semangat dia tu. That was actually more on the innocence part where you're not there yet gitu kan. Bila dah masuk tu alamak, then you see the reality, and what does reality do to your innocence? It will actually slowly replace your innocence. So and then you start to see it's a reality check, and you start to be macam disillusion jugalah kan. Selalu ingat orang dakwah ni baik, tengok ada juga yang jahat contoh. Ada juga yang culas. And then of course your ideal tu will get macam corroded lah, dia macam being slowly kan dissolving macam tu. And that is a feeling of something that you do not want to happen, but it's actually going to be happening as you are you are getting to know more of the reality. Satu. Keduanya, of course you start to feel like, kalau orang ni pun macam tu, I macam mana? Then dia dah start gitu. Lepas tu you pun ada naik turun juga kan, kadang semangat, kadang tidak begitu. And kita selalu pula dengar, inilah tanda-tanda mutasaqitun kena, you are going to be, apa orang kata, you are going to be kicked out of the bandwagon contohnya lah macam tu kan. So lagilah, and plus the burnout kan. Oleh sebab tu I think satulah kita sebagai ahli dan juga sebagai siapa yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin buat masa ni gitu, we have to be realistic. I think that's actually tapi kan Syiffa, I go back to the first issue that I touched just now, to acknowledge that you are actually just another human being rather than a malaikat is very vulnerable juga, so people tend to macam tak apalah, and then we end up just pretending gitu kan. So kita memang tak boleh lari lah daripada tu. Untuk ni kan Dr. Har mungkin untuk Cik Gembira ni mesti dia dah tahu juga kan tentang macam mana seorang sahabat Rasulullah Hanzalah Dr. Har, yang dia rasa bila dengan Rasulullah
Salam, ya. Rasulullah bagi all the lesson semua tu, seronoknya, ya. Rasa macam best. Balik rumah dia lupa. dia duk huha-huha dengan anak, dengan isteri semua. So dia kata, dan saat masa tu kan para sahabat kan memang sangat takut kalau mereka ni akan jatuh munafik. Jadi dia kata, oh ya, saya sudah munafik ni. Lepas tu dia nak jumpa Rasulullah SAW dan keadaan muka dia sangat sedih lah, dan very engrossed in his thought. Dia berselisih dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya Bakar macam tegur dia macam you know, biasalah kita dah deep in our own thoughts. Dia kata, kenapa? Apa buat semua tadi? Dia kata, saya nak pergi jumpa Rasulullah SAW. Saya rasa, teruk tu saya ni. Saya munafik ni. Depan Rasulullah saya seronoknya. Rasa syurga tu kat depan tu. Tapi dia tu balik rumah langsung macam lupa. Lepas tu saya nak bakar kata, saya pun macam tu juga. And then they went. Lepas tu Rasulullah acknowledge that one. Acknowledge yang tu. Kan? So itulah tunjukkan bahawa agaknya that is part and parcel about being human. So kita kan ada ni. Nak kaitkan dengan emptiness ni, agaknya kenapa kita rasa macam tu, Cik Gembira? Because you put your worth and you tag your, your achievement tu semua with this tau. Jadinya bila you tak achieve yang ni, it does not meet your expectation, and then of course you are being very overtly critical of yourself. Itulah. Jadi are we all not? Kita ni memang sangat perfectionist pun. So actually kan, Cik Gembira, how do I handle this, pang of emptiness sometimes kan? Macam sama je kan. It's always macam looking for the small things, the small wins that you have. And sometimes kan, Cik Gembira, this will happen bila kita kurang syukur. Kita pun syukur kita naik turun juga kan, Syifa? Kalau katalah kita ni asyik duk tengok benda yang kita tak ada je, and then macam contohnya dalam dakwah ni, for instance, we're talking about this, there are many small wins that you have, and of course kita tak dwell in it, because kita tak mau lah itu nanti kan nampak macam ngungkit pula, but no, sometimes we need to, because that is actually kita punya yang ni tak terhabiskan dalam motivation Data Analyst surah As-Saff, yang Allah kan, yang Allah tahunya Allah nak bagi syurga Adin tu, syurga Adin tu kan dia jauh lagi gitu. Tapi adanya Fathul Qarib kan, so adanya kemenangan yang dekat tu. So I think that is for you to feel fulfilled and not empty. Cik Gembira. Okay. Ada soalan juga yang dekat kolom soalan ni. Okay. Lepas tu Doktor Cik Gembira tambah, when we are dumped with tasks, we dwell to say no. Rasa bersalah kan nak kata no. This one saya rasa lah kan. Macam saya tambah lah apa yang kalau Dr. Har rasa saya punya opinion ni salah, Dr. Har boleh betulkan. But I think at the early age, the early phase lah, bukan early age, we tends to think that we are able to do everything, but actually with saying no, we can actually put so much effort and focus on the things that we can do better. Macam bukan touch and go. For me lah kan, bila kita cakap pasal DNT kan, I don't really like things yang touch and go, Macam if you want to do it until macam habis lah. If it becomes touch and go, I think kita pun kata benda yang paling susah adalah nak istiqamah kan. So why we do things yang touch and go when at the first place we don't have the ability ataupun kemampuan untuk buat benda tu. Of course lah, Allah tengok your usaha, but I think we really need to be smart lah kan. That's why dalam agama pun penting untuk kita jadi bijak kan, Dr. Ha? Macam ibarat kita lakukan ibadah sunnah dengan ibadah fardu, like if you really want to do macam like 20 rakaat, macam you dah letih dah, but you want to do 20 rakaat, you want to do qiyam, your body gonna be drained macam tu kan. Like you gonna tertinggal subuh and everything. That's the wajib thing. I like this discussion actually come up to burn out and you rasa macam you're not productive lagi gitu kan,
And of course, there's one book yang Dr. Halizah buat ni, penat ni. I think this one, Dr. Hal flip through memang rasa, dia menerima hakikat insan. Ada masa kita kuat, ada masa kita lemah, begitu kan. Tapi kalau kita just let ourselves to be drained and ni macam Maizatul kata ni kan, kita acknowledge how to make sure kita tak selamanya di situ. Maknanya yang tempat yang kita nak slip off ni kan. Sebab risaulah mula-mula kosong, burn out, lepas tu terus hilang dan cycle tu berulang. So that's why istiqamah tu sangat penting kan. Istiqamah ni, tapi apa main drive of istiqamah? Dr. Hassan pertama ikhlas. Keikhlasan memang boleh menjamin istiqamah. Kalau kebanyakan benda yang kita tak istiqamah lagi tu, memang kita kena check balik niat dia tu. Memang belum betul-betul ikhlas kan. Kedua, istiqamah ni dia sesuatu yang akan menjadi habit kita bila kita rasa thankful dengan apa yang kita dah capai tu, rather than being perfectionist. Perfectionism yang buatkan kita rasa easily drained, very early in the journey tu kita dah rasa penat and tak ada stamina lah untuk teruskan. So untuk tu tadilah, to me boil down to whatever small win that you can do. Macam hari ni boleh buat 2 rakaat ekstra. So alhamdulillah. Kan boleh buat at least 8 rakaat tarawih tu. And be thankful to Allah for that. And then the energy dia ni lah kan. Bukannya of course lah, you mula-mula tu the first 1 week tu 20, lepas tu penat. And then memang kita kena check sentiasa niat kita tu kan. Jadi Dr. rasa this negative emotion like penat, apa lagi, kita burn out kan, kita rasa macam kosong, tak fulfill semua tu. Yang ini Dr. nak pergi balik pada when you are busy and you are a people pleaser and you say yes by default, yang dia tak isi tank kita tu sebabnya kita dah isi tank orang. Kan ya. One thing yang Dr. Harlina as I grow more mature tu kan. Dulu mungkin kalau orang kata, can you do this tak? Ataupun your senior ke, your head of department ke, or even sisters in our jemaah kan ya. Kita pun level ni tapi kita dah being assigned so many things. Initially we feel that this is really an appreciation to feel ni semua kan. Tapi and then you ended up saying yes all the time because you kata kan kalau kita no kan mesti people kata apalah hari ni ke apa soal niat itu kan. Lepas tu you sorang penat dah. And then when you are competent, this is something yang Dr. pernah cakap dengan Syifa. When you are competent, and of course insyaAllah you become one because you are always having this experience, people who are incompetent is going to piggyback on you. And they are like leech. They will just parasite lah, so and then especially kalau ni orang yang you answer to atas you kan, dia akan buat kerja-kerja tu tapi nanti dia tengok dia suruh kita buat elok, dia ambil the credit. That can be very bukannya kita nak, appreciation tu is something our deepest craving for human being. So at least bagilah appreciation, tapi dia and then dia suruh nak kita, macam mana trik dia tahu bila dia nak suruh kita lebih kata tolong dia kan, nanti dia kata Har, you are the best person to do this, no one else lepas tu I know you can do it. Kalau dulu dia nak motivate kita kan. Look, satu, kita memang dah ada track record. Memang kita lah the best person to do that. And that's why it keep on coming back to us kan. And you don't need another assignment just to prove on that. Yeah? Okay. So this is the time where either you whether you have to do it or you should do it. Macam tu tau ya. So masa ni dia kata, Har, you can do this, Har. Then my question is that ni dah start pandai cakap no lah kan. Dia kata you see, I don't have to show anything now because it's in my track record that I insyaAllah can do this. Kadang-kadang cakap je I can do this kacang aja kan. Tapi nampak tak, dia dah 5 kali kita buat, dia tak observe pun benda tu, dia tak nak learn pun daripada kita kan. So akhirnya kita je yang buat. Okay. So now the question is no longer whether I can do it or not. Of course, it's a glaring yes, I can do it insyaAllah.
But whether now the main question is whether I should be doing it or not. And I don't think I should. You know why? Because if I do this, you don't. You are not going to do that. Masa tu you mulalah have your enemies lah. But that would actually take you off, you know, your plate tu, satu benda keluar lah. Kan? And after all, kalau buat benda tu je, kita nak jugalah buat benda lain. Kan? So this is actually in terms of maturity lah juga kan. Learning how to say no. And that is ni. Doktor nampak dah ni priority matrix ni. Dia antara critical dengan non-critical. Urgent dengan non-urgent. Jadi so of course kalau yang critical and urgent tu you kena buat lah cepat-cepat. Kan? Jadi so there's so many ways of doing this. Kan? So I think this can assist you lah mana dia quadrant yang I think this one Dr. Har pernah buat dengan my student, but we don't call it priority matrix. Apa ya? We all call it, tapi something like this. Yang ni selalunya dia akan assist you in determining apa yang dalam kuadran ni apa. And this priority matrix is actually change. It's very dynamic. You tak kata lah you ada satu and then that's it. Lepas ni pun macam itu juga. Okay. Ada lagi ke? Syiffa? Questions. Ada. I think daripada Atirah, I think what comes in between productivity is laziness. How to beat the laziness. Okay. Alright. This is another thing pula kan? Macam ni. Kalau laziness and emptiness, Syiffa. Dr. Har nak tanya Syiffa dulu. You think it's related atau macam mana? Offhand je lah. Tak sempat baca lagi. Tak sempat ni lagi kan? Yeah. First, I think it can be both. First, you feel empty and then you feel lazy to do things. Or you just being lazy and then that's the reason lah you lack of resources to fill yourself and that's the reason you feel empty. Betul tak? Okay. Lazy ni Dr. Har rasa dia nampak macam procrastination sikit. That is another topic juga sebenarnya kan. And procrastination is always associated dengan fixed mindset and perfectionism. Kan? Right? Tapi kita kata lazy. Kan? So, busy and lazy ni. Of course orang yang busy takkan lazy. Kan? Macam tu. But maybe lazy is another. Okay, macam ni. Okay, I somehow got it. I do not know. I'm thinking aloud ni. Kalau tak jadi ni, minta maaf. But I'm just sort of giving you a sneak peek on how my brain works. Kan? Tapi okay, macam it's always extremes kan. and productivity is tengah-tengah ni lah. And you are productive. Okay. At the other end, you are busy but not productive. Okay? Another end is that you are lazy and also not productive. Now, people who are busy but not productive ni, dia buat kerja. Ya Allah. You know, dia ni tak berhenti ke? Macam gasing dia punya spin tu kan. Orang yang lazy ni, dia tak payahlah. You know. So, in terms of, tapi they are of the same, when talks about productivity, is still about productivity juga kan. So bila Dr. Har baca tentang busy versus productive tu, ouch. You know, these are the two same people that you see tak berhenti buat kerja kan. Cumanya seorang is productive, seorang lagi busy macam tu. Tapi now that you know that Atira keluarkan pasal lazy, thanks Atira. Now I see, that's another extreme. Maknanya dia lazy lah. And procrastinate lah. And that is partly because you are perfectionist. Orang busy ni mungkin perfectionism itu tak sangat. Otherwise dia jadi yang lazy ni. Ya kan? Dia macam semua benda dia nak buat. And then walaupun maybe the outcome tu macam mediocre pun tak apalah tapi dia buat. Kan? Cincai lah. I got it. Busy people will just cincai tapi dia buat kerja. Lazy people, dia tak take off, dia procrastinate sebab dia perfectionist. Dia tunggu siap semua dia. Lepas tu, mana? Jadinya, thank you. I have to work on this. So it is still the same spectrum in terms of productivity. Cumanya one would be yang kita nak is actually the
the efficient usage of our energy, time and attention semua tadi tu lah kan, ended up with quality, quantity and also efficiency tadi tu. So that is the balance middle ground tu. Tapi yang ekstrem itu, and so to me laziness is just it actually an end product of perfectionism, procrastination tu. Lepas tu lama-lama you kata macam, and then satu lagi, lazy ni dia banyak juga, dia beralasan kan. Dia macam, macam mana nak buat? Ni tak ada tu tak ada. Kan? Dia nak tunggu semua ada lah sebab dulu. Lepas tu Ada semua benda dia tak buat pula. ada alah dah. Yelah pasal lama sangat dia ambil masa tu. So sometimes dia terlemis lah deadline lah gitu kan. I don't know, kena tanya Mira kalau you know that one Atira, if it actually make any sense. How to beat laziness to me is actually to become tadi itulah go towards productivity and be rest assured that if you are productive, you feel fulfilled and insyaAllah you can cope with whatever emptiness that you're feeling. Ada satu lagi soalan Atira punya. Ya, the second question Atira punya ni macam apa yang tadi Cik Gembira dia tanya juga. Macam mana kalau kita dah say no from receiving the certain task but the management insists you to take it with reasons that force you to receive it. Okay. Ya. Alright. Yang ni you know dia macam bila keluar soalan tu satu words come out, negotiation. Okay, so negotiation again, it comes with experience, it comes with more bargaining power gitu kan ya. Tapi negotiation ni is actually when you really have to, you know, I like this quote dia kata, nobody leave negotiation table happy. Maknanya kalau misalnya kita ada 4 orang gitu kan Syifa, kita kena negotiate. So kita ada apa yang kita nak. Tapi bila kita kena negotiate, ada benda kita tak dapat apa yang kita nak. So everybody will leave that negotiation table once we got the, you know, the agreement tu. Everybody ada je yang dia tak yang dia tak dapat and something yang dia kena. Itu baru negotiation. It is not a negotiation kalau somebody is very happy and fulfilled, semua benda dia nak semua dia dapat. That is not. That's just bullying and you know just bulldozing to me kan. That's not negotiation. Negotiation, there must be something that you give. So in this case, maknanya you tak boleh lah take off terus agaknya daripada whatever assignment yang you rasa, you know, you want to say no to. So in other words, we are in many circumstances actually, kita tak boleh just kata no gitu kan. But we can kata yes if ada condition gitu kan. It would be no but I can say yes kalau itu negotiation lah. Kan. So you ada apa tu nak negotiate, and of course selalunya kita akan the reason why we say no, and we would actually have, okay, I think I can do this but not 100%. Maybe you know at the beginning I nak bagi kat somebody yang junior, kau tak bila dia nak start, I just ambil yang ini je. So it is actually not a no and not a yes either, you know. So but it's a win-win lah, I rasa lah. Okay, Syifa. Ya. Negotiation tu yang paling macam Dr. kata lah, I learn about negotiation from again friends with experience. Dia kata, why you take everything? Negotiate. Dia kata, negotiate. Dia kata, betul. Negotiate deadline, negotiate end product yang dia nak. Especially bila kita dah tahu kita punya kita punya strength and weaknesses. We are more self-aware and we are more accepting who we are. Then negotiation become a better deal. Sorry, Syifa nak cakap apa tadi? And apa dia? And we tend, saya lah, macam, is it okay for me to negotiate? Because I'm afraid that that person macam fikir apa pula, are we making macam alasan or the other person perception. Lepas tu, the thing is, macam Dr. kata lah, nobody will come 100% happy after negotiation kan. So if we don't negotiate, if we don't negotiate means we are still like menurut je lah, menurut perintah.
this is where Mhm. you have to be known as somebody who is Betul. responsible, productive, accountable, and then all those traits is going to make your negotiation easier. Yeah. Because you are a person of your words, you are a person that can be trusted, you are a person who is a doer, who will see things till the end, gitu kan. Unlike when you are memang jenis yang culas, yang jenis yang prestasi you memang mediocre or even below average, you nak negotiate apa? Ya. Macam tu kan. So, to me, you always remember that, Dr. Han punya tips kat anak-anak murid Dr. Han jadi doktor. The first 2 weeks in that new ward or new posting or in that new team is to impress everybody that you are accountable, you are responsible, you're a fast learner, and you are here to add values to the team. 2 minggu tu je. After that 2 weeks, when everybody knows how good you are or how reliable you are, lepas tu senang nak negotiate. Dr. Har ingat masa tu dengan registrar or my seniors so garang kan. Macam tu. Kalau dia boleh solat lah masa dia punya round tu, kira untung lah tu. Rasa takkan teruk solat macam tu kot kan. Tak bagi solat ni kan. Tapi of course bila kita memang alhamdulillah lah maybe kita buat betul-betul kerja kita. Of course you don't expect praises lah from these people. They usually agaknya they do not know how to praise you pun. Tapi but you have, bila nak negotiate, kita kan ada rasa orang ni sebenarnya akan bagi. Kan? So Dr. So and so, I have not prayed my asar prayer. Can I take 5 minutes? I rejoin your round. Okay. Dia kata okay Harlina. Boleh pula. Kan? Tapi of course before that request tu, you have done all your work lah. Kan? Mana dalam ward tu ada 30 patient. You look after the first 15 patient. You habiskan nanti 15 patient tu kawan you pula. Takkan you tak boleh solat masa tu. Kan? Tapi kalau katalah you ni memang jenis ya Allah, memang tak buat kerja-kerja you semua, I'm sure you kena, tak bolehnya lah dia memang marah you all the time. Nanti tiba you nak pergi kalau solat. Macam tu lah. Kan? Nanti dia anggap kita macam bagi reason aja. Reason yang itulah. Okay Syiffa, lagi 5 minit. So I think alhamdulillah we can maintain about 20 people with a lot of response juga ni kan, interaction ni. I think that is very good. So mungkin nak recap ke apa macam ni ke Syiffa on the topic? Yes, we can recap the topic sambil Syiffa macam merecap. I just want to ask lah, could Dr. Ha have any suggestion of zikir ke, doa ke, whenever we feel dengan audience lah kan, bila kita rasa down, when we feel kosong, yang Syiffa selalu ingat adalah tentang doa Nabi Musa lah kan. Bila Nabi Musa macam dah tak ada pengharapan, ya Allah turunkanlah kebaikan yang diperlukan kan. And then when Nabi Musa also asked for a friend, actually not a friend, a brother who will be with him in the journey. So yang ni lah yang an assistant. Assistant. So sambil tu kalau Dr. Ha boleh fikirkan, so sementara Syiffa wrap up, Okay. boleh Dr. Han rasa ni ada kaitan dengan another topic that I need to do in my usrah dengan my Sri Putri punya ni. Tajuk dia mindfulness. Okay, alright. Dia ada satu tahu, mindful or mindful. Mindful ni dia buat mind F-U-L-L, penuh dalam tu. Tak macam-macam lah. And then mindful ni kosong dalam tu ya. Bukan kosong macam mana lah, maknanya tenang aje lah, tak serabut. Itu kan. I think kan kita kita agaknya selalunya tu rasa overwhelmed tu. Rasa macam banyak sangat benda, we are busy, tapi itulah tadi tak produktif. Kita mungkin nak kena ada prioritization semua, tapi sebenarnya yang paling penting adalah untuk being mindful tu. Ya. Zikir kita tu sebenarnya adalah untuk kan kalau kata yang meditation, yang secular, this bukan yang Islamic punya mindfulness tu, dia lebih kepada breathing technique and then some kind of movement, so that it will actually
set your brain into, you know, some relaxed state kan, macam tu lah, kan. Tapi dalam Islam sebenarnya Allah dah letakkan meditation tu banyak tempat. Of course ni solat ni nanti kan. Cumanya kita tak ada mindfulness, we should discuss on this. Mindfulness yang Islamic way mindfulness tu. Which is actually muraqabah sebenarnya. Muraqabah ni is feeling aware that, you know, there's a CCTV all the time. Ada malaikat dua kat kiri kanan macam tu. Okay, so bila you that is mindfulness. So you macam you tak adalah hingga akhirnya you are not reactive to all the triggers. Orang yang kalau tak kita kan duk macam dalam bahasa kita sentap lah kan. Sikit-sikit sentap. Tu sebabnya otak kita dia duk highly charged kan. Jadi kalau kadang dia tengah fikir yang tu tiba-tiba dia marah macam tu kan. So kita tak mau jadi macam tu. Kita nak jadi orang yang ada pause button tu. Yang ni falsafah hidup. Dalam buku falsafah hidup, Hamka dia kata hubungan antara akal dengan nafsu tu mestilah ya akal tu yang menunggangi nafsu tu. Barulah kita akan ada ya that peace of mind tu, maknanya nafsu tu akan dijinakkan lah anyway. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang reaktif tadi, yang mindful with so many things and then kita tidak ni, so kita tidak dalam state yang relax tadi tu, kita jadinya terbalik pula. Nafsu tu yang menunggangi akal lah begitu kan. So of course bila kita tengok mindfulness ni dia related dengan, you know, reduce in stress level, you know, become more emotionally intelligent, you are clearer in making our decision gitu tu. Dan zikir yang paling penting itulah dia kan, bila kita ada depan Allah tu. Takbiratul ihram tu patutnya kita switch off yang lain tu. Betul. Kita hadir. So dia ada kaitan dengan muraqabah, ada kaitan dengan ihsan. Ya hadis panjang yang Jibril ajar tu, apa dia ihsan? Allah kamu melihat Allah, kalau tak apa kamu kena Allah tengok kamu gitu kan. And then of course this will actually end up with khusyuk lah. And khusyuk tu of course kita akan rasa, so it's like a sanctuary tau. Bangun-bangun tidur ya, tengah duk mamai, kita solat 2 rakaat aja to say thank you to Allah for everything that He has given us, and to pray for that day is ahead of you kan macam. And then tadi Zuhur tu kan, that's why Palulah tu jadi sunnah tu, sebab that is really your power nap. Your brain is tired kan. So berhenti sat. Kalau kita lunch, all your ATPs is going to the GI tract sebab dia nak absorb all those food kan. Jadi you rest kejap. Lepas tu solat. And then masa solat tu you kena declutter balik. Okay, hadir. So lawan kepada mindfulness is absent-mindedness lah. Kan. Kita tengok ya Allah yang tu. Ya, tahan solat tu, ya Allah. Berapa kali lah badan saya je yang ada depan ni, tapi saya tak hadir. Kan? Jahat betul dia tadi kan. Allah tu depan kita tu. Tapi kan bukan solat je tau. Bila kita baca Quran pun, ada masa kita hadir, ada masa tak. Tahu je dah baca. Okay ni nak baca surah ni. Dalam surah Taubah ni nanti ada ayat 28 semua tu. Yang ni I dah hafal ayat ni nanti. Tapi nanti bila terlepas punyalah you punya absent-minded tu. Kan? Jadi agaknya of course dengan zikir tu, those mantra, we are actually training our brain to focus. Begitulah. Jadi tapi boleh je pegang tasbih tu subhanallah tapi masih lagi absent dari sudut. Tapi paling tidaknya kan, jadi Dr. Hasan tu je lah Dr. punya, mudah-mudahan kita ada berapa malam lagi ni, ya Allah hadirkan aku ni dalam setiap ibadahku padamu. Bukan hanya just buat macam rote learning aja kan. And Allah tahu kan, dah dia ni dah menewang balik dah tu. Macam tu lah kan. And then ada yang langsung tak datang balik tu, menewang tak ke mana lah kan. Ya Allah, syaitan jahat betul lah ya. Jadi itulah, mudah-mudahan puasa kita ni pun juga tidaklah sia-sia kerana kita hadir di dalam puasa kita tu. Kan ya. Dan mudah-mudahan
Tapi itulah dia ya, banyak sangat liku-liku dan jerangkap samar yang mana kita mungkin boleh trap dekat dalam tu. Ya, so na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan, sisters. So thanks for the topic, and I hope you don't feel empty anymore. That feeling of emptiness is most likely you are busy but not productive. So you need to set your priority right. Yeah. And itu salah satu ciri-ciri rahmah ya. Rahmah kepada diri ni, it's not just you being orang kata lenient on yourself. Yeah, you tahu dah you are at the other extreme. You're not more productive, just busy. You're not productive because you're lazy. You need to bring yourself untuk ada yang kat tengah tu. That is actually more on self respect yang you should give to yourself kan. Don't allow yourself to often lah dekat. Kita ni ada dua jenis tu lah tadi. While we are so busy kan, Syifah, ada yang I tak tahu lah nak buat apa. Geramnya macam tu. So insyaAllah okay, Syifah, mari kita tutup dulu. Okay, sila. You might want to conclude. Okay. Alhamdulillah, thank you. With the topic coping with emptiness, Dr. Ha tadi dah share dengan kita macam mana kekosongan tu kita boleh channelkan ataupun kita boleh not channels like kita boleh lorongkan dia kepada productivity. And when we talk about productivity, there's a difference between busy and productive, being busy and being productive. And really hope lah dengan apa yang Dr. Ha dah share, the questions from the audience, we're gonna make a better decision now for ourselves. Bila kita rasa macam dah empty, ya Allah, busy je tapi rasa macam kosong, macam apa sebenarnya yang aku nak capai ni kan. Maybe we can look back lah. Maybe you are just being busy with things that really doesn't matter for your soul, for your being kan. You are just being busy with stuff that other people told you to be busy with. Right. Okay, then itu je. Hopefully benda ni bermanfaat. Dan kalau ada apa-apa question atau suggestion, kita boleh lah kan Dr. Ha welcoming the suggestion dekat Akademi Dr. Ha. Ni Dr. Ha baca last komen daripada siapa ni tadi, dia kata she's tengah going through this. Lilac apa something like that. Dia kata this is lilac purple, yes. Good topic which I'm currently going through. So dia kata jazakillah Fanti jazakallah. InsyaAllah mudah-mudahan dia sebenarnya lilac, the reason why you join our discussion ni, Allah yang lorongkan tu. Actually we only jadi conduit je. Kita just cakapkan tu kan, sebenarnya that wisdom memang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi Syifah. Datang minta maaf zahir batin ya. Mudah-mudahan dah nak raya ni, mudah-mudahan kita bila 1 Syawal tu kita betul-betul graduate lah dengan la'alakum tattaqun tu, dengan takwa. Dan kita ada lagi masa ni untuk terus membudayakan muhasabah diri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tu kan, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha kana basirun wallahu basirun bima ta'malun. Ya, sadaqallahul azim. Dan itulah dia, Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu, hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang dia telah buat untuk hari esok. Lepas tu bertakwalah sekali lagi ya. Sebenarnya Allah tu mengetahui apa yang kamu lakukan. So mudah-mudahan ini bulan reflection. Siapa yang rasa empty, siapa yang rasa ni, maybe with our discussion tadi, you have to be more productive. Jangan lazy, jangan busy, tapi produktif insyaAllah. Dan mudah-mudahan hasilnya tu nantilah ya, yang mana Allah berikan rahmahnya dan kita mungkin boleh rehat betul-betul lah dekat jannah Allah tu kan. Ada satu hadis tau Syifah, syurga ni apabila kita minta kan, nak minta kan daripada
nak minta masuk ke dalam dia. Dan hadis tu kata 7 kali atau lebih gitulah. Syurga kata minta kat Allah. Ya Allah, dia ni nak sangat syurga. Bagilah dia masuk. Neraka pula bila kita kita kata ya Allah lindungi aku daripada azab neraka ya. Berulang-ulang kali neraka pun kata ya Allah dia ni kan tak nak betul-betul masuk ke tempat saya. So jauhkanlah dia ni daripada saya. Beautiful kan hadis tu. So, jadi kita agaknya memanglah kita ni ya. Kita memang bila tahu tentang tu memang kena minta lah kan yang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tu kan. Okey, insyaAllah Syiffa kita jumpa lagi ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.